රුපියල් 61000ක වගේ බජට් එකකට ඔන්න 4GB Vga එකක් එක්ක 8GB RAM එකකුත් ෆ්‍රී දෙන සුපිරි low budget PC build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඕන ඉතින් හැමෝම කාලයක් තිස්සේ ඉල්ල හිටපු සුපිරි බජට් බිල්ඩ් එක අරගෙන ආවා. ඉතින් අදත් අපි ඉන්නේ MD Computers හෝමගම. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා one and only ලංකාවේ laptop සහ desktop ඒ වගේම PC items service මේ හැම දෙයකම හොඳම තැන. ඉතින් ඔන්න අද අරන් ආවා සුපිරි offer එකක් එක්ක low budget PC build එකක්. ඉතින් හැමදෙනාම අර පහුගිය ටිකේ පොඩ්ඩක් විතර යගෙන් රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා ටිකක් ලක්ෂ 2-3 වගේ ලොකු රේන්ජ් වල ඒවා තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් low budget build නැද්ද කියලා ඔන්න අරන් ආවා low budget build සුපිරි offer එකක් ඔයාලට. ඉතින් මෙතනදී 8GB RAM එකක් ඔයාලට free offer එකක් විදිහට මේ build එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් නම් ඉතින් අපිවත් හැමෝම කොපි කරනවා. ඉතින් offers දෙනවා, discount දෙනවා, අරවා මේවා කමක් නැහැ. ඉතින් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට හොඳක් වෙන්නේ. කවුරු මොනවා කරත් ඔයාලට හොඳක් වෙනවා නම් කස්ටමර්ස්ලාට ඉතින් එච්චරයි. ඉතින් ඔන්න අපිට නම් ඉතින් offers දෙන එක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ඉතින් MD එකෙන් offers එක්ක හොඳ customer service එකක් එක්ක හොඳ products ටිකක් ඔයාලට දීලා තිනවා. ඉතින් ඉස්සරහට එහෙමයි. මේ build එක රුපියල් 61000ක වගේ බජට් එකක් තමයි වෙන්නේ. මේ 61000 ඇතුලේ GTX 970 4GB graphic card එකක් ඔන්න මේ build එකට include වෙනවා. ඒ වගේම මේකට 8GB RAM එකක් ඔයාලට ෆ්‍රී ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ build එකේ 8GB RAM විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ 16GB RAM තියෙනවා. මේ build එක අපි මුලින්ම plan කරේ 8GB RAM එක. මේ cost එක 61000 එන්නේ 8GB RAM එක. ඉතින් තව 8GB RAM එකක් ඔයාලට ෆ්‍රී ලැබෙනවා ඕන MD එකෙන්. එතකොට build එක 16GB RAM එක 4GB GTX 970 graphic card එකක තමයි 61000ට ලැබෙන්නේ. වෙන කොහෙවත් නැති සුපිරි offer එකක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක processor ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක i5 4th gen processor එකක්. ඉතින් 3rd gen එකක් දාලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක මුලින්ම කරන්න හිටියේ. නමුත් අපිට හිතුණා නෑ 4th gen ම කරමු. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේක i7 4th gen වගේ වෙනකල් ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ i3 10 gen එකක විතර performance ගන්න පුළුවන් i7 4th gen කරගත්තාම මේක. ඉතින් ඒ නිසා හොඳ performance එකක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් දැන් උනත් පොඩි වැඩ ටිකක් හොඳට කරගන්න පුළුවන් processor එකක් තමයි i5 4th gen කියලා කියන්නේ. ඒ හොඳට කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයාලා දන්නේ නැති අපේ විනි ප්‍රොඩක්ෂන් එයාලා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 1 මිලියන් ගහනකල් 4th gen PC එකකින් තමයි එඩිට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ගේමක් ගහන්න පුළුවන් processor එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම කියන්නේ නැහැ මේ content creator කෙනෙක්ට 4th gen එකක් ගහන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. මම කිව්වේ ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පටන් ගන්න කෙනෙක්ට 4th gen එකක් කියන්නේ හොඳ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් processor එකක්. ඉතින් මේකට අපි H81 motherboard එකක් තමයි use කරන්නේ. RAM slot 2. ඉතින් ඔයාට 4 වගේ ඕනනම් 85 වගේ chipset එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක basic board එකක්. RAM slot 2යි. ඉතින් ඔයාලට SATA 4ක් වගේ තියෙන basic motherboard එකක්. ඉතින් H81. ඊළඟට ඔන්න අපේ offer එකට අපි එන්නම්. මේකට අපි මම cooler එකට ගිහින් එන්නම්. මේකට අපි normal Intel cooler එක තමයි use කරන්නේ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක අඩු කරගන්න නෙමෙයි වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාට cooler එකක් ඕනනම් use කරලා. මේක RAM එක අපි 8GB DDR3 1600 MHz එක RAM එකයි අපි plan කරේ. නමුත් MD එකෙන් ඔන්න ඔයාලට තව 8GB RAM එකක් free offer එකක් විදියට ලැබෙනවා. ගාන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම ගානට
16GB RAM එක තමයි මේ බිල්ඩ් එක යන්නේ. ඉතින් graphic card එක GDDR6X 974GB මේක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ performance එකක් දෙන්න පුළුවන් graphic card එකක්. 2022 3 වගේ වෙනකල් ආපු games හොඳට play කරන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් දැන් උනත් God of War Ragnarok එක උනත් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳට අද ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට කලින් ආපු games හොඳට අද ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේක ගහන්න බැරි වෙයි Last of Us. අර ඒ වගේ range එකේ game set එකක් විතරයි. නැත්තම් 100 මේ දැන් වෙනකල් තියෙන 85ක් 80ක විතර games මේක ඇද ගන්න තාමත් පුළුවන්. ඉතින් හොඳ performance දෙන කාඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් Assassin's Creed Mirage එක පවා මේක ඇද ගන්න පුළුවන්. ඇද ගන්න නෙමෙයි හොඳට play කරන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඒ වගේ performance දෙන graphic card එකක්. ඉතින් මේකට supply එක 500 watt අපි use කරන්නේ normal power supply එකක්. ඉතින් මේ graphic card එකට හොඳටම ඇති performance කරගන්න මේ කාඩ් එකේ බර දරා ගන්න හොඳටම පුළුවන් supply එකක් 500 watt අපි ඒක use කරනවා. ස්ටෝරේජ් විදියට 256GB SSD එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් 120 දැම්මයින් පස්සේ ඉතින් මදිනේ. ටිකක් කරගන්න පුළුවන් දේ අඩුයි නිසා 256GB දාලා තිනවා. ඔයාලට ඕනේ නම් තව එක්ස්ටර්නල් එකනේ එක්ස්ටර්නල් නෙමෙයි තව හાર્ඩ් එකක් ඔයාලට වැඩිපුර ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ golden field Q20 normal casing එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේකට අපි front එකට 120mm RGB fan එකක් යූස් කරනවා cooling වලට. ඉතින් මේකේ back එකට fan එකක් ගහන්න බෑ ඉඩ ප්‍රමාණය මදි. අර පුරාණ මේකේ side එකට fan එකක් තමයි ඇඩ් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් cooling වලට ඒක හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ build එක create වෙන්නේ. රුපියල් 61000ක් වගේ budget එකක් තමයි යන්නේ. ඒකට රුපියල් කියන්නේ රුපියල් 4000ක 3000ක වගේ තාමතර වාසියක් තියෙනවා ඔයාලට. ඒ තමයි 8GB RAM එකක් free ලැබෙනවා. මේක අපි build කරලා බලමු ගේම් එකක් ගහලා. I am his sworn bodyguard. It's a question of honor. I didn't let you see one. Then you are a worthy opponent. You are quick, Msi. A broken weapon won't save you. This place will serve as tomb to one of us. Let it be you. Let us go. You are not the one I want to kill. Question of honor. It is a fight to the death. So be it.
Anubis awaits you. Neck. No way out. No footholds here. I need to find a way into another room. These scarabs must be coming from somewhere. This must have been built centuries upon centuries ago. There. Light. This wall. Soldiers. Get him! Die! Watch out! Fire! Is that you? It is enough! You are telling me? Get the Magi. Kill him. Kill his friend and I'll take care of the Magi. You are supposed to be dead. And you will be. We'll make sure of that. I see you have made new friends. They were setting up an ambush. It's a good thing I came to work with you, huh? It's been months. Look at that beard, huh? It's been nearly a year, my friend. Feels good to get out and fight. I am out of practice. In Siva, everyone refers to the soldiers and pain and death. But worse. I've killed one of the masked ones. The Heron. Oh, no. Come. It has been a long road. You need rest. No. No rest. Not until... Where is your mouth? Ah, there you are, boy. Let us go, sir. How have you been holding up since I left? It has been difficult, Bayek. Without you, the villagers look to me to keep order. But the soldiers have set up a garrison and they rule over all. A garrison in Siwa? Ptolemy wants the entire region kept under heel. I do my best to keep the villagers out of trouble. I could use your help. I'll do what I can. But do not forget, I have my own justice to pursue. I knew I could count on you, Sammy.
What happened here? The garrison soldiers are brutal. If they suspect a villager is lying to them, they burn his neighborhood, and worse. Whoa. Welcome home, Bayek. Siwa has missed you.